rests and rest sets. Definitions. I. Rest, a rigid component of a removable partial denture which rests in a recessed preparation on the occlusal, lingual, or incisal surface of a tooth to provide vertical support for the denture. Although a rest is a component of a direct retainer retentive unit clasp assembly, the rest is itself is classified as a support element due to the nature of its function. A. Occlusal rest. A rest placed on the occlusal surface of the bicuspid or molar. B. Lingual or cingulum rest. A rest placed on the cingulum of an anterior tooth, usually the canine. Rests may be placed on the lingual of posterior teeth by creating a ledge of the tooth surface. يعني بواسطة crowning of the tooth. C. Incisal rest. A rest placed on anterior teeth at the incisal edge. D. Intracoronal or precision rest. A rest consisting of precision manufactured attachment to that the place within the coronal contour of a crown or retainer. 2. Rest set. A portion of a tooth selected and prepared to receive an occlusal, incisal or lingual rest. طبعا هنا قلنا we have 3 types of the rest. أول واحدة الأوكلوزال ريست، هذه اللي يكون عندي على البريمولر أو المولر، يعني on the occlusal surface. الثانية تكون عندي السنجلم ريست، هذا أيضا اوكلوزال ريست. الثانية تكون عندي سنجلم ريست أو lingual ريست اللي أكثر نستخدمها على الكنعين، هذه هي السنجلم ريست أو lingual ريست. أما الريست النوع الثالث اللي هو الانسايزر ريست، هذا نستخدمه للانتيرير تيث. هذا هنا انسايزر ريست مثل ما تشوفون يكون عندي بالانتيرير تيث على إحدى الجهات، أما يكون عندي بالديستال أو الميزيال. الفانكشن اوف ريست to direct force along the long axis of the abutment tooth، يعني حتى يسلط لي الفورس أو قوة الماستيكيشن على الاتجاه الطولي للسن. to prevent the denture base from moving cervically and impinging gingival tissue، يعني حتى يمنع حركة الدنشر باتجاه الأنسجة، وممكن يصير بي انغراس في داخل اللثة. 3. to maintain a placed clasp tooth relationship، يعني حتى أيضا يحدد لي يعني أو يساعد بحركة الكلاسب. 4. to prevent excrusion of abutment tooth، يمنع الانزلاق التوث أو انحناء عفوا التوث. 5. to provide positive reference set in rebasing and or impression procedure، يعني حتى من أخذ الطبعة راح يعطيني إنه هذا أعرف الريفرنس، يعني أنا راح أحضر الريسيت على التوث وبعدين ناخذ الطبعة، فراح يحدد لي كأنما يصير عندي ريفرنس بعد أن أخذ الإمبريشن. 6. to serve as an indirect retainer by preventing rotation of the partial denture
بالكلاس 1 وكلاس 2 removable partial denture only. يعني يشتغل كاندايركت ريتينر. هسه بعدين راح نجي نعرف شرحنا من المحاضره السابقه قلنا شنو هو الاندايركت ريتينر اللي نستخدمه بالفري اند اكستنشن اللي بالكلاس 1 والكلاس 2. Preparation of the rest set. Rest set should be prepared using light pressure with a high speed handpiece with or without water spray. يعني بالهاند بيس من التوربين، وطبعا اما نستخدم الووتر او دون استخدام الووتر. Since minimal preparation is usually performed, minimal heat is generated. لازم يكون اقل حراره سنه، لو ذلك طبعا هو يفضل انه بواسطه الووتر لان هو التوربين اساسا بووتر. Good visibility is required so that water coolant can be eliminated. Since preparations are usually entirely in enamel, it is best to avoid anesthesia so the patient can inform the dentist when sensitive is felt. يعني نحاول دائما من نعطي انستيزيا حتى البيشنت من يحس انه الم بدا يعني يخبر الطبيب. Occlusal rest sets can be prepared with a medium round burr and primarily the four sizes or diamonds. يعني هذا يكون السايز البير يكون 4 سايز يعني 4 يعني سايزات. نبدي بالسمول بعدين المودريت وهكذا إلى أن نصل إلى السايز الرابع. Guiding planes and single arm rest sets can be prepared with a long, medium diameter cylindrical burr or diamond. هنا استخدم بالسنجل arm استخدم cylindrical burr. Rest set form يعني شكل الريست set. Rest sets should have a smooth flowing outline form. For example, no sharp line angles. يعني تكون هذه الحواف نسوي لها بافرلينج ما تكون عندي شنو هو يعني sharp edge. Occlusal rest set. A. The outline of occlusal rest set is rounded triangular shape with its apex insert to the center of the tooth. يعني هذا شوف يعني الحافة تكون rounded وتكون عندي triangular والابيكس مالته يكون باتجاه center of the tooth. B. The base of the triangular shape is at the marginal ridge and should be approximately 1/3 the buccal lingual width of the tooth. يعني يكون عندي البيز مالته بالاتجاه المارجن والمسافة مالته تكون عندي ثلث المسافة ما بين من اللينجوال إلى البوكال سايد مثل ما تشوفون هنا بالصورة. C. The marginal ridge must be lowered and rounded to permit sufficient bulk of metal to prevent a fracture of the rest from the minor connector 1 to 1/2 ملم. يعني هذه يكون العمق مالتها تقريبا من 1 إلى 1.5 ملم. D. The floor of the rest set سطح الريست set should be inclined toward the center of the tooth so that the angle formed by the rest and the minor connector should be less than 90 discretion. This helps to direct the occlusal forces along
the long axis of the tooth. يعني هنا لو تلاحظون هنا حسب هذه الصورة هو هذا اتجاه الريست، لكن هذا شنو هو؟ هذا الماينر كونكتر. راح يكون عندي الاتجاه أقل من 90، يعني يكون بهالشكل هذا أقل من 90، يعني الانحناء مالها يكون باتجاه center of the tooth. ليش يكون عندي أقل من 90 درجة؟ لأن إذا كانت أكثر من 90 راح يصير عندي سليبينج، يعني انزلاق للريست والدنتشر، وبنفس الوقت حتى يسلط لي القوة تكون باتجاه اللونج axis of the tooth، يعني قوة الماستيكيشن. An angle of more than 90 fail to transmit the occlusal force along the long axis of the tooth and permit movement of the clasp assembly away from the abutment and orthodontic movement of the tooth. يعني راح يؤدي إلى انزلاق التخم، وبنفس الوقت يؤدي هذا سحب السن وتغيير مكان السن. The floor of the rest set should be concave or spoon shaped to create a ball and socket type of joint. This will prevent horizontal stresses and torque on the abutment teeth. يعني ايش راح يكون عندي؟ ريست يكون اما يكون عندي ذاك سبون شيب مثل ما تلاحظون هنا هسه بالصورة نشوفها مثل سبون شيب مثل الملعقة، أو تكون عندي راوندد، يعني بالحالتين هي. عندنا النوع الآخر اللي هو السنجلم rest sets. Lingual or cingulum rests on anterior teeth are often utilized when no posterior teeth are present or when indirect retainer is necessary. The anterior teeth most readily to cingulum rest is the canine due to its well-developed cingulum. هذا هنا مثل ما تشوفون هنا عندي السنجلم ريست او اللينجوال ريست. هذه اذا كان عندي بس anterior teeth، ومن ضمنها يكون عندي يفضل يكون عندي الكناين، والشيب مالته راح يكون عندي في شيب. هذه مثل ما تلاحظون هنا في شيب، لكن الفي يكون عندي يعني البيز مالها للاسفل والهيد الى الاعلى. هذا هو السنجلم ريست مثل ما تشوفون بالصورة، وبنفس الوقت يكون عندي أيضا الارم مع الريست يكون عندي less than 90 degree. We maintain the natural contour often seen in the canine cingulum. From the incisal view, the rest set is predicted at the central aspect of the canine، يعني شوفها باتجاه السنترال نفس فكرة الأوكلوزال ريست. approximately 1 مليمتر، يعني تقريبا مليمتر واحد باتجاه center of the tooth. The proximal view demonstrates the correct angulation of the floor of the rest set less than 90 degree. مثل ما تشوفون هنا حوالي less than 90 degree. The borders of the rest set are slightly rounded to avoid a sharping line angle in the preparation. يعني دائما يكون عندي من اسوي preparation يكون عندي الحواف مالته تكون عندي شنو هو rounded حتى نمنع الشارب لاين. As with occlusal rest set, the preparation will test as positive if an explorer tip does not slip off the rest set when pulled lingually from the
base of the raised set، يعني حتى يمنع انزلاق التخم باتجاه اللينجولي يكون عندي انحناماته أقل من 90 درجة مئوية. The cingulum raised set should be prepared in the bulk of cingulum or minimized tooth reduction. The cavo surface should be less than 90 degrees to prevent orthodontic movement of the tooth. حكيناها قبل شوية. B. Care must be taken not to create an enamel undercut that would interfere with the placement of the denture. A medium or a large diameter cylindrical fissure pair should be utilized approaching along the long axis of the tooth. يعني هنا راح نستخدم cylindrical fissure and fissure pair. cylindrical fissure pair يعني يكون عندي rounded ومستقيم حتى أحصل على أقدر أحضر بالسنجلة مثل ما تشوفون هنا بالصورة الجوا. هذا هو الفشار بير ويكون عندي rounded الرسم. Approach from horizontal direction will often result in creation of an undercut incisal to the raised set. ليش يكون عندي الفشار او ستريت حتى ما يصير عندي اندركات؟ اذا كان عندي راوندد بالنهايه مالها بنهايه البير راح يصير عندي هنا اندركات بهذه المنطقه او هنا بهذه المنطقه، فيكون عندي شنو ستريت حتى احصل على الريست بتكون بهذا الاتجاه. هذا طبعا البريباريشن يكون عندي من الاعلى الى الاسفل. هنا ما يكون عندي بشكل هوريزونتال، هنا خاطئ. ليش؟ اذا صار عندي بشكل هوريزونتال قلنا راح يصير عندي ايضا اندركات، ولذلك نستخدم البير بهاي الطريقه حتى احضر السنجلم سيت ريست او ريست سيت. عندي النوع الاخير اللي هو الانسايزر ريست. انسايزر rests are inferior to lingual rest both mechanically and aesthetically. يعني يكون عندي قلنا بالانسايزر مارجن هذه المنطقة. Normally they should not be used unless it is impossible to place a lingual rest set or a composite bonded rest set. يعني ما استخدم اني هذا لين ليش على مود الاستاتيك، لان هذا راح يبين هنا بالانتيريور تيثرا راح تبين الريست. هذا الريست يكون دائما متل، فالا اذا كان عندي يعني ما اقدر اسوي الريست على السنجلم، يلا استخدم الانسايزر ريست. يعني يكون استخدامها طبعا قليل جدا. An incisor rest set is usually placed on the meso or disto-incisal angle of the incisor teeth with the deepest portion toward the center of the tooth. يعني هذا مثل ما تلاحظون ايضا الانكلينيشن يكون عندي toward the tooth، ويكون عندي اما بجهة الميزل او بجهة الديستال. It is predominantly used. B. It is usually used on the mandibular incisor where the lower lip can cover as much as possible the metal of the rest that shows at the incisal edge. يعني أكثر شيء يستخدم قلنا باللور incisor، خصوصا إذا كانت عندي long lip حتى تغطي المتال مال الريست حتى يعني for the aesthetic. Mechanically, a lingual rest is preferable to an incisor rest because the lingual rest is placed nearer to the center of the rotation of the tooth and therefore will have less tendency to tip the tooth.
يعني اللينجوال ريست هو يكون طبعا مفضل أكثر. ليش؟ لأنه هذا راح يكون عندي بإحدى الجهات ممكن يسوي لي tilting for the tooth.